இன்னைக்கு வந்து ஒரு 1.8 lakh பட்ஜெட்ல வந்து ஒரு கேமிங் அண்ட் ப்ரொடக்டிவிட்டி பேஸ் பிசி பில்ட் பண்ண போறோம். இந்த பிசி பாத்தீங்கன்னா i7 1470K ப்ராசஸர் and RTX 4070 சூப்பர் கிராஃபிக் கார்டு யூஸ் பண்ணிருக்கோம். சோ இது வந்து லேட்டஸ்டா லான்ச் ஆன கிராஃபிக் கார்டு. சோ மத்த பார்ட்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணிருக்கோம். சோ பில்ட் பண்ணும்போது பார்க்கலாம் வாங்க. ஸோ ஃபைனலாக வந்து நம்ம பில்ட் எல்லாம் பண்ணி முடிச்சாச்சு. ஸோ நம்ம இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஸ்ட்ரெஸ் டெஸ்ட் பண்ணணும். ஸ்ட்ரெஸ் டெஸ்ட் ஏன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு காம்பனெண்ட்டாக வந்து அதோட ஃபுல் பொட்டன்ஷியல் வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணால் பார்ப்போம். அண்ட் ஆல்சோ வந்து ஸ்டெபிலிட்டியும் டெஸ்ட் பண்ணுவோம். ஸோ எல்லாமே ஸ்டேபிளாக இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் வி ரெகுலர்லி டூ. ஸோ வந்து இதே மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு ஹை பர்ஃபார்மன்ஸ் பிசி வந்து பில்ட் பண்ணணும் வந்து DM பண்ணுங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். ஹேவ் a great day மக்களே.